Hi students, how are you? Perhaps you all of our students running well and attending your classes regularly. And by this time, I hope all of you have been duly informed that we are taking a model test for the second year who are going to be appeared in the HSC final exam 2021. And you are on the verge of pre-test and test, and that's why we have decided to take model test, as we are not able to take our class remaining side by side, and now we are bound to taking class online based, and that's why only to judge your penetration into study we have decided to take model test. And this is our model test round 1. And today I will give you the synopsis of syllabus. That is, first paper and second paper, these two papers go all together, and that's why we have decided first paper will be in 50 and second paper will be in 50, and total marks will be 100. And let us go to the syllabus of our model test 1. English first paper, model test 1. First paper 50 marks. আমাদের কি কি বিষয় থাকছে সেখানে? এক নম্বরে থাকছে ক্লজ টেস্ট উইথ ক্লু, 5 number. Class test without clues, number 10. Rearrange, a story is jeopardized and you have to reorganize the story according to the development of the story. That is rearrangement. Number 10. Completing story. There will be an initial part of 2 or 3 lines of a story, beginning part of the story, and you will have to make up a full-fledged story. And this is called completing story. That will be around 7 marks. Graph writing. This is common to you. Graph writing. And that will be at number 10. And summary of a poem, that is appreciation of poem, number 8. All this in total 50. That will be in first paper. And let us go to second paper also. The syllabus of second paper. Second paper means major grammatical items. I have decided that is question number 4 থেকে আমাদের 4 থেকে 9 পর্যন্ত আসছে অরিজিনাল টেক্সট, অরিজিনাল সেটআপে। আমরা এখান থেকে কমপ্লিটিং স্টোরি নাম্বার 4, কিন্তু একদম এই সিরিয়ালে আমরা 11 সেকেন্ড আসলে আমাদের বোর্ড কোশ্চেন প্যাটার্নে 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই 4 থেকে 9 অর্থাৎ 4 থেকে 9 পর্যন্ত আমাদের বোর্ড কোশ্চেন সেটআপের মধ্যে আসছে। এই 6টা আইটেম: কমপ্লিটিং সেন্টেন্স, রাইট ফর্ম অফ ভার্ব, সেন্টেন্স চেঞ্জিং, narration, pronoun reference, modifiers. এইগুলো দিয়ে 6টা আইটেম, 5 6 30। তারপর রিপোর্ট রাইটিং, it's a new item to you. Suppose you are a journalist and in the voice of journalist you are reporting an event. This is called report writing. Like a journalist, you are writing an event which has happened in the recent time in your locality, and you are writing to the newspaper to be published. This is report writing. And composition, that is short composition, will be at number 12, and in total that will be, in sum up that will be number 50. তাহলে আমরা সেকেন্ড পেপারের সিলেবাস পেলাম। সেকেন্ড পেপার, ফার্স্ট পেপার 50 + 50 means 100। এটা থাকবে আমাদের সামনে। যে আমরা 1 এবং 2 অথবা 2 বা 3, তোমরা ইনফর্ম হয়ে গেছে এর মধ্যে আমাদের কোশ্চেন এবং আমরা খাতা সহ তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। বাড়িতে বসে তোমরা honestly and with sincerity you will write the answers and later on submit or deposit the scripts duly at our office. We have done completing sentence, right from verb, sentence changing, narration, pronoun reference is new items, and that's why I am asked by Nabil, a very renowned student, an excellent student in our regular batch. He has suggested or requested me to do a class on pronoun reference, and that's why I am going to take a class on pronoun reference today.
you please be attentive how to make the solution of the problem number 8 in question, final question, and here in number 5, pronoun reference. How to do the solution of this problem, grammatical problem, pronoun reference. What is pronoun? Pronoun means replacing word of noun. Now I have a pen. That is very expensive. I have a pen. That is pen. Noun. Matter noun. Pen. But that is very expensive. Oita খুবই দামি. Oita that. That is replacing the noun pen. And that's why that is a pronoun. How many pronouns are there? Pronouns are 8 in number. That's why we have to frequently use pronoun in place of noun. But doing replacing, sometimes we make mistake. Pronoun becomes unclear to us. That's why we have to clear the pronouns. When pronoun remains unclear to us, the passage becomes vague to us. And that's why sometimes pronoun needs to be corrected. This is called pronoun reference. Let us read out a passage on pronoun reference. Sunlight is the source of all energy on earth. Sunlight means সূর্যালোক. সূর্যালোক হলো আমাদের পৃথিবীর উপরের সকল শক্তির উৎস. Sunlight is the source of all energy on earth. There is no pronoun. No problem here. All the living beings are dependent upon this. All the living beings, আমাদের পৃথিবীর উপরে সকল জীবন্ত প্রাণী নির্ভরশীল আর ডিপেন্ডেন্ট মানে হয় নির্ভরশীল upon this, এর উপরে. এই যে this is a pronoun. But what is this? Source or energy. There are sunlight, source and energy. There are 3 noun. Sunlight, source, energy. And this has been used here. For which noun? কোন নাউনের বিপরীতে আমরা এই this pronoun ব্যবহার করছি এটা স্পষ্ট হয়নি. বিধায় এই জায়গাটা আমাদের স্পষ্ট করতে বলতে হবে all the living beings are dependent upon sunlight. So this is to be replaced, and here in place of this we have to write sunlight. Then the passage will be more resilient, more apparent to us, more clear to us. So we have to replace this, and we have to write here sunlight in place of this. Line 2, this has been replaced by sunlight. So this is the way of making writing answer of this solution of this question number 8, pronoun reference. Line 2, this has been replaced by sunlight. This green plants are the producer of ecosystem. Green plants মানে সবুজ গাছপালা হলো আর the producer উৎপাদক of the ecosystem মানে বাস্তুসংস্থান. তাহলে সবুজ গাছপালা হলো বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক. All plants and animals of eat. Here eat, it's a pronoun. But for which this eat has been used, it is not clear. And that's why this মানে eat is to be replaced by a clear noun. All plants and animals of eat. সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদেরা এর উপর নির্ভরশীল আর ইন্টারকানেক্টেড হয় আন্তঃসংযুক্ত ইট. তাহলে পৃথিবীর সকল প্রাণী. তাহলে এই জায়গায় কি হচ্ছে আমরা বলবো বাস্তুসংস্থানের সকল প্রাণী. অল প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস বাস্তুসংস্থানের সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী বাস্তুসংস্থানের এই ইকোসিস্টেম ইট শুড বি রিপ্লেসড বাই ইকোসিস্টেম. দেন দ্য প্যাসেজ উইল বি মোর ক্লিয়ার. All plants and animals of ecosystem are interconnected serially. So, it is to be replaced by ecosystem. You see the solution. It, number 4, line number 4, it has been duly replaced by ecosystem. This is the way of writing answer of this passage. It. Sorry. All plants and animals of ecosystem are interconnected serially. Consequently, ফলে there develops a food chain among these. ফলে এগুলোর মধ্যে একটা খাদ্যের শৃঙ্খল তৈরি হয়. ফলে ফলশ্রুতিতে এগুলোর মধ্যে একটা খাদ্য শৃঙ্খল তৈরি হয়. এগুলোর মধ্যে এই যে these, it's pronoun.
কিন্তু এই দিস দিয়ে কিন্তু বাক্যটা আমাদের পরিষ্কার হয়নি। এগুলোর মধ্যে খাদ্য শৃঙ্খলা তৈরি হয়, সেগুলো কোনগুলোর মধ্যে? এই ফলে এই দিসটা আমরা রিপ্লেস করবো নাউন দিয়ে, আমরা বলবো, তাহলে দেখো প্যাসেজটা পরিষ্কার হবে। কনসিকুয়েন্টলি দেয়ার ডেভেলপস এ ফুড চেইন অ্যামং প্ল্যান্টস এন্ড অ্যানিমেলস, মানে প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে একটা খাদ্য শৃঙ্খলা তৈরি হয়। উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে খাদ্য এর একটা শৃঙ্খলা তৈরি হয়, যাতে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল প্রাণীগুলো বাঁচতে পারে। তাহলে আমরা এই দিসটাকে পরিবর্তন করবো কাকে দিয়ে? প্রাণী এবং উদ্ভিদগুলো। তাহলে দেখো দিসটা রিপ্লেসড হয়ে যাবে। Consequently, there develops a food chain among plants and animals. So this is to be replaced by plants and animals. Line 6, this has been duly replaced by animals and plants. Okay, this is the way. Sorry. Then the transfer of food energy takes place from producers through a series of food levels. ট্রান্সফার মানে কি? সঞ্চালন। দ্য ট্রান্সফার অফ ফুড এনার্জি টেক্স প্লেস, মানে খাদ্যের যে উৎস শক্তি, খাদ্য শক্তি সঞ্চালিত হয় ফ্রম প্রডিউসার্স থ্রু এ সিরিজ অফ ফুড লেভেলস, উৎপাদন সূত্র থেকে একাধারে অনেক খাদ্য মাত্রার উপরে। তো এই জায়গায় আমরা কোনো প্রোনাউন আনক্লিয়ার পাইনি, সুতরাং এই লাইনটা আমরা আর পড়ছি না। দিস ইজ কল্ড দ্য ফুড চেইন। এই যে খাদ্য এর যে সঞ্চালনটা রূপান্তরিত হয়, এটাকে আমরা বলি কি? ফুড চেইন ইন দ্য ইকোসিস্টেম। আমরা যে বাস্তুসংস্থানের মধ্যে এই খাদ্য শৃঙ্খলা, এটাই বলি যে খাদ্য শৃঙ্খলা বিভিন্ন মাত্রায় রূপান্তরিত হয়। গাছের কাছ থেকে আমরা রূপান্তরিত আকারে খাদ্য পাই। আচ্ছা, তাহলে এই জায়গাতেও এই লাইনটাতেও আমরা, এই বাক্যতেও আমরা কোনো প্রোনাউনের ব্যবহার দেখিনি, সুতরাং এটা ভুল হয়নি, প্রোনাউনটা এর মধ্যে প্রোনাউন ব্যবহারই হয়নি। আচ্ছা, দিস হয়েছে, কিন্তু দিস ইজ কল্ড, দিস এখানে সাবজেক্ট, সুতরাং এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দিস মানে ইকোসিস্টেম। There are numerous food chain in an ecosystem. একটা বাস্তুসংস্থানের মধ্যে অসংখ্য, নিউমেরাস মানে নাম্বার থেকে নিউমেরাস, নিউমেরাস মানে অসংখ্য ফুড চেইন আমরা দেখতে পাই। ইট ডাজ নট ওয়ার্ক ইন আইসোলেশন। এটা কিন্তু আইসোলেশন মানে কি? নির্জন। কিন্তু আমরা এখানে নিব না, একাকী বলবো। এটা এককভাবে সংগঠিত হয় না, এককভাবে আইসোলেশনে হয় না। ইট কোনটা আইসোলেশনে হয় না? এই যে ট্রান্সফার অফ ফুড, খাদ্যে যে রূপান্তর একা সংগঠিত হয় না। তাহলে ইটটা হয়ে যাবে, আমরা রিপ্লেস করবো ইটটা প্রোনাউন, আমরা রিপ্লেস করবো ট্রান্সফার ডাজ নট, ট্রান্সফার অফ ফুড বললেও হয়, ট্রান্সফার বললেও হবে, ট্রান্সফার বা ট্রান্সফরমেশন অফ ফুড ডাজ নট ওয়ার্ক ইন আইসোলেশন। তাহলে ট্রান্সফরমেশন অফ ফুড, ইটটা পরিবর্তন আমরা লিখবো ট্রান্সফরমেশন বা ট্রান্সফার ডাজ নট ওয়ার্ক ইন আইসোলেশন। সো ইউ সি লাইন নাম্বার 8, ফুড চেইন। আচ্ছা, ফুড চেইন ডাজ নট ওয়ার্ক ইন আইসোলেশন। এই যে খাদ্য শৃঙ্খলা এককভাবে তৈরি হয় না। তাহলে আমরা ইটের পরিবর্তে দেব ফুড চেইন। ফুড চেইন ডাজ নট ওয়ার্ক ইন আইসোলেশন। দিজ আর লিঙ্কড, এই যে দিজ প্রোনাউন, এটা আমরা অস্পষ্টতা পাচ্ছি। যে দিজ আর লিঙ্কড টুগেদার, এইগুলো হলো একত্রিতভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত। লিঙ্কড টুগেদার মানে একে অপরের সাথে সংযুক্ত, লিঙ্কড মানে সংযুক্ত, টুগেদার মানে একত্রে। তাহলে এরা একে অপরের সাথে সংযুক্ত। These are linked together to form a food wave. হ্যাঁ, খাদ্য জাল তৈরি করার জন্য এটা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। তো দিস না লিখে আমরা কি লিখবো? আমরা লিখবো ট্রান্সফরমেশন অফ ফুড বা ট্রান্সফার অফ ফুড আর লিঙ্ক টুগেদার। এই যে খাদ্যে যে পরিবর্তনটা হয় সেটা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত বা জড়িত। তাহলে আমরা এই প্যাসেজটার মধ্যে কোথায় কোথায় পেলাম দিস, এটা পরিবর্তন হলো। এই জায়গায় আমরা দিসকে বললাম সানলাইট, এই জায়গায় আমরা ইটটাকে পরিবর্তন করছি, ইটটাকে বললাম ইকোসিস্টেম। এরপরে আমরা দিসকে বললাম এনিমেলস এন্ড প্ল্যান্টস। আমরা এরপরে আসলাম ইট, এই ইটটা হলো চেইন, আর এই দিস হলো ট্রান্সফার অফ ফুডস। এইভাবে আমরা ধারাবাহিকভাবে উত্তরগুলো লিখলাম এইভাবে, তাহলে একটা প্রোনাউন রেফারেন্সটা হয়ে গেল। How many times I have already? So this is the way of making answer of pronoun reference. You will have to read the lines of a paragraph of pronoun reference minutely and find out where the pronoun has been used wrongly, and that wrong pronoun is to be marked and that has to be replaced by original clear noun or other pronoun. Thus the passage
becomes more meaningful and more understandable. Now, that's all okay for today. I will be available in my next class with another item, that is modifier. Thank you. Till then.